Malawi Agribusiness podcast. Ine ndi John Kisewe ndikulandireni ku Malawi Agribusiness podcast. Ndi podcast imene timakambirana nkhani zokhudza ulimi komanso business ya ulimi, agriculture and agribusiness. Koma lero ndikufuna titokwere mboma la Salima. Kumeneku ndikufuna ticheze ndi mmodzi mwa achinyamata muno Malawi amene akuchita ulimi osiyanasiyana. Amene ndakulandirani. Zikomwambi. Okay, ine dzina langa ndi Daud Kaisi. Pa Facebook kwambiri faya ulimi. Anthu mukangoti mbuzi ya munthu kapena kuti mkanga ndi anthu amadziwa kuti mukankhula za mbuzi ya munthu. Chifukwa tsiku limene lolo I came across one of the post. Wina akakuti mbuzi ya munthu. I was like, what? Yeah. Anamba na chana anthu. Mbuzi ya munthu, and I saw your response was positive. Yeah. So that okay, fine. Yeah, so mbuzi uyu ndi goti. Yes. Mbuzi ndi goti. Professionally, mapanga chani? I'm a trained journalist. Okay. Ndingana kuti ndinapita ku school ya nthawi timati Malawi Polytechnic ilanda University of Malawi kumene ndinaphunzira za utolankhani. Utolankhaniwo sinaupange kwambiri apart from kuti nankapanga nawo ngati internship ndimakumbukira ku Daily Times. Nthawi ku Daily Times, Malawi News, Sunday Times ndi weekend, the weekender, isn't it? Yes, the weekender, yes. So I did internship kumene kujako. Nditachokapo kana ngati kamwe kana ndigwera. Ndinapita kupanga ngati internship inaso koma sono ku South Africa. Ngati experience koyambirira kuita kunja chani koma ndinapita ku South Africa kumene nakapanga internship. So ndapanga internship, it was supposed to be internship ya 6 months. Ndinapanga 6 months tinalipo anthu atatu. Makumbukira nzanga ina ku South Africa, wina ku Lesotho, akena before wina ku Botswana, then wina ku Malawi. So tapanga internship, then there was an opening kuti akufuna communications officer for the organization imene wagira konchito. So tose followed napanga apply, and then I was a successful one. Ndinagira ko nchito mwe jako chaka choyamba chinatha chachiwiri. So ndinkatikati mwandime panali zinthu zinabe zimene zimakhangira kuti zimachitika komano sizimandipasa chiyembekezo kwambiri. So ndinena kuti nthawi imene ndikugira ntchito kumene kokondoti kandalama mataka ndipasa maranzi mucha. Ndesina ngati makhabetu mthu ndachoka ku Malawi. Kuganiza benu mazaganiza benu makwacha. Then wona kuti koma tukandalama kakani kambiri. Kumona ndalama imene kugula bread ukayika mmakwacha kuti ndalama yetu ndi ambiri. Komano pezeka kuti kumene kujako basi mungotere kuona accommodation yani. Ndipo pana zinabe zoti ndimasomphenya anga ndimaganizidwa anga ndimaonabe kuti komatu ntchito ilipodi. Kanchito kaeri kugwira koma sikuti tsogolake siri kuoneka bwino. So mwachidule anyway, it was a long battle, I think, within myself kuti ineyo ndibwerere kumudzi. Ndimakumbukira kuti one morning ndinadzuka mama kwambiri. It was around 4 am. Ndinalemba kalata anga kuti ndikusiya ntchito. It was a shock, I think, kwa anthu ambiri kuti kamwana akaka, because ndinaliso ndimwana. Kakuganiza bwanji? Kakuganiza bwanji. Chifukwa imeneyo kumalawi sokutavuta kwambiri. Ndithaja ndi president malemu bingu wa mtalika chakumapeto moneka kuti sizinali bobo kwenikweni. Ande ndimakumbukira kuti azichemwala anga kuti iwe sonakusiya ntchito ndeuza panga cha ndinati uzikatani kumpanje kuno. Ndinati china yake ine ndoti izapezeka, but ndikufira ngati kunoko zinthu sizikuyenda bemene zichitikira. Mukumvera ndi Malawi Agribusiness podcast. Kenako nditabwera kenako I started working in the Oxfam. So I've worked in the Oxfam since 19 August 2013. So I've worked with them as a media and communications coordinator for Oxfam in Malawi. Kenako katikati mwandime malingana magwidwa ntchito ndazoti tagwirizana kayo udindo wa communications manager wa Oxfam in Southern Africa, so looking after 4 countries. Then kutaitika some processes then it was opened up to the apply, so people internal and external applied. Kenako eventually that job I was given. I'm the communications manager for Oxfam in Southern Africa, based in the Malawi office, but responsible for media and communications ya kuno Malawi, ku Zambia, ku Mozambique, ku Zimbabwe, but also in Angola and other countries where Oxfam imagira kunchito zosiyana komano kwambiri ndi makhago Malawi. So udindo musawe yankhule mu uphweketsa yamo uyankhula ngati ka udindo kochepa ndikamba za munthu amene akuyang'anira maofesi angapo maiko angapo. Getting katero kuti nkhani za media and communications like kuti zinthu vathamanga nazo titere tigira apa titere. So kwambiri like
for Oxfam in Southern Africa ndoti for media and communications ndoti akamaloza chalama 1000 akulawo kuti atithandize BCD, so I work with people there. Mukumvelayi ndi Malawi Agribusiness podcast. Pamene sindikumvetsetsa ndiponena kuti position iyoyo ndi position yayikulu, ma benefits sitingamayankhule pano koma position yokhaya aliyense amene akutsatira, amene mwina amazitsata, amene ntchito zimayendera kudziwa zona kuti mwafongo sakucheza ndi munthu wamba. Now munthu oti ngini zina zikuyenda zikutheka koma ndikumapita kumunda kumapanga ulimi, because ineyo ndimamudziwa Daud kuti ndi mulimi. Zonadi Bwanji mukufuna chani? I think pali zinthu zingapo zimene zinandipangisa kuti mina ndiyambe ulimi. Ndizichira motere choyambirira ndichoti kantchito kamene timagwiraka ndendoti sinanga umatukulandirako kandalama kacha mwezi ukatha ndero wanyamuka kupita ngati makondo otchula kwambiri kwino wapita muchipiko cha mchilambula chichi. Yes, mweri ya 4. Mweri ya 4 muchi ndoti unyamuka amene mujamo ndoti ukankha katirole kuti sinanga ana kunyumba akatamangire. So nopeza kuti ndikafika mene mujamo ndoti kutola apa kupita patiru paja kupeza kuti kabiru ndoti kukwera bwinobwino. Koma no nthawi yake amene chifamba conversation oti forex mulaikuno kusowa suta namba ndikale. It began hitting me kuti forex ndiso ndimazifunsa ndati okay ine ndimagwira ntchito kubunge lakunja limene lili Oxfam. Ndoti chimuthandizo njoti kandalama kanga amene ndimalandira ndoti kakuchokera kunja. Ngati mabwera forex ene aitembenuza mukwacha ine ndoti ndikulandira kwacha. So ndalama ija ndayilandira moti ndalama ija ipange benefit kwambiri ine ndi Malawi. Ndikuitenganso ndalama ija ndikupita naye kuchipiko, ikagula cornflakes, ikagula mkaka, ikagula chani, ikagula kani ma packed sausage, zija zaku South Africa. Ikubwereranso ku South Africa. So zikuthandiza kuti ndalama ija inabwera kumalawi kunoko yazangonena hello yonse yapita. Yes. So that abwana was kind of like hitting me kuti something needs to be done. That's number 1 in summary. Malawi Agribusiness podcast. Number 2, Malawi is said to be an agro-based economy. So akamata agro-based economy zikutanthauza chimozimozi kuti tingoyerekeza kuti munthu akuti uyuyu ndi mfiti. Sonzo kuti uyuyu ndi kapena ndi mfiti sangalozedwe chifukwa iyeyo ndiye amene ali fiti. Yes. So kuli economy kudzula pasi kuno imene akuichora agro-based economy. Koma chaka china chilichonse agro-based economy ichi kumakhala anthu 20-30% alibe chakudya. Ndi chakudya chakenso suti tikafuna kuti anthu aje akudyesedwa m'Malawi muno. Nthawi zinake tinakagulapo chimanga mpaka ku Brazil ndi kumati sono agro-based economy imene tinadyapo chimanga cha yero muno Malawi. Exactly, chinachokera ndi Kenya. Yes. So umane kuti sono agro-based economy iyi chifukwa ngati mukuti economy ya dziko ilili yayima pa ulimi zikuthandiza kuti ulimi uja wayenera kuti uziyenda anthu aje komanso anthu akadya ulimi uja uyendese chuma cha dziko. Mwina mukumvetsetsedwe kanga sine wa economy koma maganizidwe anga makhanga amenewo. So kumaona kumati sono agro-based economy isikupanga vuto ndi chani. So mwachidule ine nangono komatu vuto ukati agro-based economy sono investment yambiri agro-based economy kupita kuti ikupita ku AIP kapena imene tiyasintha pamva tinkati startup aja nthawi ya muluzi namba ndi startup aja. Yes. So kumaona kuti economy ija ndalama zambiri mupanga kuti pampo ndalama zambiri kumakwanisa so kadipi uja oti akamati yang'ana akamapanga the countries that are able to contribute over 10% of their budget, national budget of agriculture. Ife timakakuti tikuthangira ma 15 kakumakwera uko. Komano munthu emoja amene wapasidwa ndalama uja kapena ndalama zambiri zalowa kuti zinthandize ndi munthu oti ikamafika March February because ine mayanga ndi mulimi mapeza kuti chakudya tilibe tofuna soti konkuja kwacho kathandiza kuti mulimi uja. So ndimona kuti china chake apa sichikuyenda bwino. Munthu amene tikuona kuti amene akuyenda tayendese economy akumaza thandizidwa koma akazathandizidwa kena kusonjalaso ndamene simampereka so kwambiri. That's number 2. Malawi Agribusiness podcast. Number 3 now, which is linked to this one, what used to bother me kwambiri is our reliance on rain-fed agriculture. I come from a land of narrow bridges, Nkota. So just by mentioning narrow bridges, what it means is we've got so many bridges. And that translates to so many rivers. Whether they are perennial or not, that's a conversation for another day. But all these rivers now are feeding into a lake. Nchisi, Kasungu, Dowa, yose ukathera nyanja. Actually, umampezo kuti Bua River kunyemuka ku Kasungu kunyemuka mpana mwakafika huko. Now I was like, we've got a lake that is running from this end kukafika mpaka na Nsanje, from Karonga
kafika mpaka kuchikwako kumusiku. But the biggest agriculture production that you see along the lake, ukaona kuti ndi mizimbe. Yeah. Even when you are flying on top, ukamati mukupanga land, kuti let's say adzera ngati chakumadzi uko, umaona kuti the biggest agriculture production that is happening there bwana ndi mizimbe. Kenako here and there upeza kuti mipunga. Koma ukangangana mbali inayi kumapeza kuti it's super dry. Zimasiyana abe mwina tikamaenda kati maiko azathu tikati kamatera pompa pa Zambia apa oti kapita ku South Africa uchoruka maenda uona ndithu zimaseko za green uchira kuno kuti apo topa uchitika mega production. Koma kuti uyang'ane there isn't any nearest body of water uta muthu atenga koma it means people are getting water underground. Now that used to hit me quite a lot. Okay, so we are this country that has got a huge body of water. Koma no situkugwiritsa ntchito. I was like, who is to blame? Should we blame it on the government, or should blame it on the people? Malawi Agribiz Podcast. Government abana mukaliyang'ana sindikuwayikira kumbuyo ndipo sindikayikire kumbuyo koma mukaliyang'ana government abana it's very abstract sungayigwirero so siringanene kuti ayi vuto ndi boma koma boma simukaligwira kuti mukanene kuti boma ndili because hayi simukaligwira bana even kuti mpita ku state house kuja kuti ndikufuna boma wina akazanena kuti ndikufuna boma au tifuna kuti boma libwere pano abwera ndi munthu ane munthu yakabwera akakuzana kuti chani ndikauza bwana uyuso ndikauza bwana uyuso ndikauza anthu amaganiza kuti boma ndi president ya bwana. So this is where now I said I think we needed to think differently because ukayang'ana ngati economy ngati ya America ichi ukazayang'ana ukabwera mbuyo mwake history muja ukayang'ana bwinobwino anafana pangatiki it was the boma just created a conducive environment but for that conducive environment abwana to come it meant that there were people that were pushing for it. Nthawi zambiri ndimakonda kunena ichi kungoti anthu ndazinake samagudisira nacho kulibe lamulo la ulere kapena kulibe policy ya ulere andi wina wake bwana asazatinamize kuti iyayi malamulo tukhazikisawa ndoti akuyenera komera Malawi. The question is ngati mufoti lamulo likomera Malawi kodi nda Malawi angati amene akutenga nawo mbali palamulo limenelo lamulo ili komera achinyamata how many young people are pushing kuti lamulo liteke chifukwa ngati achinyamata aja they are outside wina wake amene ali ndi interest ndi achinyamata aja ndamene atapangira lamulo licha. So this is what happens and this is something that nthawi zambiri anthu timapanga miss. So tikayang'ana for instance let's say tikang'ana zinthu ngati agriculture kandi export if we Malawians are not going to take a key role and a key part and more importantly fund kuti lamulo licha likhazikisidwe what is going to happen is someone else is going to fund it. Ndiye amene atalipange fund lamulo licha ndi amene afuna apange benefit kwambiri and this is why okay I think I need to jump into this because if I jump into this then uzikapanga influence from within. This is where titati panopo monga panopo tili pa level imene achinyamata ambiri talowa ngati mulimi tilipo ambiri tiyamba kumva kwawo tiyamba kuona zimene alimi akumuza chamba kumana nazo akamana irrigation siyophweka irrigation siyotani tikakhala pambiri zimene zachitika bwana kaya ndizaku export ndizachani tizapita ndikwaitana minister trader aja kwauza tikhala napa agriculture khala napa makosana simesa mufuna kuti ndi kuvota lensone sono lamulo tiferiri sitigwizana nalo. So this is where now as a country muzaona kuti chifake nilo lamulo sitaulere chifukwa kuti muzapange samuna anthu aja muzabwera you are going to spend the money you are going to bring the people you are also going to be the people that says if the government says mwati Minister of Justice are the ones that are funding this review tikapangira kusalima okay it should be funded by UNDP it's going to be funded by young farmers in Malawi if you end up made bank because ndizoteka zimene zozo ndizoteka bwana because the moment you are going to say kuti tikufuna kuti lamulo ilili kuti tikapange review kapena tikapange chani ikapanga ndi USAID it's the interest of USAID that are going to be there. It's the interest of the UNDP. So that was number 3. Malawi Agribiz Podcast. Number 4. This is when I was asking myself. Commercial realization that I was coming because I've seen it. Abwana nchito inga kome bwanji. Nchito inga kome bwanji. Kandi ku reserve bank kandi kuti. And this what happens. Nchito abwana ima kuwasa mphamvu. Ima kuwasa ntendere. Ima kuwasa command. Koma ikakuwasa command nchito ija ndi achipongwe. Chifukwa ili ndi contract period. Imafika ponta ina ake nditu. So akangonena kuti abwana contract ndi 2 years. After 2 years contract ija ikangota. Nchito iji it strips off your power. You become an ordinary person.
chifaka anthu amatha kubwera ndayi naye pakampana papa I was the manager chan I want to meet the manager Dave no messenger mango yankha but the manager is busy no but I was the manager here kuti that was your book an appointment that was your time so nazo noti ntchito ingakome bwana imata this is why mwazandona pa sambanga nchezo nthaza mbiri makondo kwa retirement where I say I think kana retirement kumala kunoko tisamai yankhule tikazafika zaka 60 this is why this country is not developing because we have put the people that feel that it's okay and then I had a certain young person mu podcast imene anazanena poso chimodzimodzi kuti mwina ifeyo generation yathu tisinthe kaganizidwe konena kuti ndidzamba ulimi ndikapanga retire bwana akuti wina aliyense kuno kumala ati makolo athu aliyense makolo athu onse amene ankagwira ntchito akuti amamba ulimi wa serious akamaliza kugwira ntchito amakhala kuti athu pa nthawi imeneyoyo akuti tisinthe kaganizidwe ndi mistake chifukwa ulimi tikafuna tikutenga tili business abwana malizazi ake ndatatu 1 you can win 2 you can lose 3 you can learn and nthawi zambiri win simakhawa yambirira pamazabwera kaye lose pamazabwera learn after learning ndi pamazabwera winning so no ulikale 60 ndekuyamba ulimi uja first 5 years ngogwa ndi vivi ukuluza mwanena ndimezi makhalira ndi akafa kutulo ndi magazi nthawi zambiri mmuzi timati bwa akhoma ndi hamala fota bwera ntindalama munthu wangu amba ungokhoma nyumba wangokhala kuti azapume kumuzi kuno ngati si imeneyoyo ndimakonda kwambiri kuicheza izizi ndi mulamu wanga chakupekisewe timanena kuti nthawi zambiri anthu akafa kumuzi kuja timalakwisa chifukwa ife timanena kuti akhoma apanga ndi hamala nkhani si imeneyo abwana ziyandani nakaleziya za contract za power munthu yuyu anali mu office mwaka amangoyitanisa kuti I want some tea please yes amabwera wanido I want a car kuti it should go pick ana ku school ziteka kuchigayo gamoto ya kampani kupita kuchigayo ndithu suddenly abwana anatenga ndalama zake za pension munthu amene uja anawera nkhumba kenako kwabwera chigodola chose yasesa muganiza kuti munthu amene apa ngaba mukumverayi ndi Malawi Agribusiness podcast timadziwa media industry in Malawi si yolipira kwenikweni ngati imene akupangira maiko anzathu mwina tinene kuti ndi chifukwa imene chinakupangiza kuti uganize kuyamba ulimi mwina ka covid sikamakhala chifukwa ndikufunsafunso ilili ambiri mwa achinyamata amene akuyamba ulimi akumakhala kuti mwina they are frustrated mwina abwera ku college achoka ku university ali ndi madegree mwina so anakhoza bwino mantchito sikutani sikupezeka nawo mpamene akuganiza kuti ndiyesere ulimi what frustrated you kuti mupite ku ulimi my lifestyle so it was my lifestyle so mwandona kagamoto kamene bwana kupanja pa ndijere ka business so bwana kagamoto kamene kaka anandipasa ndi mchemwale wanga Amina amene ali mkazi wake ajopokiseyo mulamu wanga ndanchula uchi yes so ndamene ndiwasa galimoto kwa before kagalimoto akaka bwana ineyo nali mmodzi mulilongo munomo suri ndikuvipanga jani koma amene nthamene anaindipa tima BMW 1 series ticha makubika machine rimawere ngoti aujawo ali nayo adokota lena ake yawo BS then vanali mwenyewe ake akanaipanga koti ndi gold kunjaku inaindima equalizer kumbuyo kena kwena zabwera KK 6131 kota bambo yes I was one of those that had car and kama tujinima kumbukoti itaza sokonekera nthana yake nimachokera blanta uzalansewa M5 uja itaza sokonekera naisira kuikhonza inazavuta kena kona igulisa kena kona nazakula anaconda yes and I was also among the first people that had anaconda ntango zayiona inalowa nditu tumakobiri mbiri nimakumbukira nthamene tumakobiri nditu ndi inalowa anaconda ija bwana inaenda 1 year ndi miyezi ngapo ndaina kama janepanga paki madzulo mama wako aja kulisa gamoto sizateka. It's a long story of trying to fix it, where a lot of money went into it. Then I began thinking, I was like, you know what? People know me as Daud Kaisi. Kwambiri. Actually, James Chavula jokes kwambiri kuti the love of BMW is just like a Gwanda Chakwama. Because you remember the Gwanda Chakwama? Yes. Your taste of cars is different. Yes. So I was like, kodi is easy zikuchiti kazi. And I like asking myself extreme questions. If today I had a medical condition that I need to go to India, South Africa, wherever, do I have the money that I can do that? If this would happen to one of my kids, do I have? No, I don't have. Nothing wrong with it. But I was like, that means I may have to go on Facebook and then ask people to say support me.
amene anthu amamuona kuti akuyendera galimoto zotentha mno Malawi kumachita kuwerenga kuti muli Lilongwe galimoto izozo zilimo zitatu wina mmodzi mwayiwonde kanyamata kena kakatali kamaenda koma to the vibe was there the hype was there anthu amatamandira ndithu yes ondika kopanga machine kungopanga pake anthu ojambula zithu zambirimbiri machine then I said I don't have and I said the fact that I'm trying to fix this car guy, it only tells me to say I think I'm owning something that I'm not supposed to own at this level. You are trying to please the community. Yes, because had it been that I had the capacity, galimoto hii yandevuta kwa kanthawi ndikanapanga yani ndikanangoti galimoto hii out tabwelesa ni galimoto ina if you had money. Koma the fact that I'm trying to fix this car ichichi kubwera kuchoka ku Mangalande kuyesera kulumikisa sichikuteka kutenga china kujoni kubweresa sichikuteka mutu pene pachapo okay fine ndichifota pakachoncho tendidigire ndisake kaendrama after 2-3 weeks iko saka ndrama olo mwezi ukatha kulanda ndrama kwa glass spare batina kuikako. What it simply means is I was owning something that I wasn't ready to own at that particular because if you were ready it was just a phone call kwa manufacturer galimoto we need spare part yakuti olo ya ikunguitenga ndrama kuti galimoto isieni ikale garage tigule ina so then I think I'm doing is into ready. Then I began asking myself, what is it that I can do? So all those thoughts of me and Forex, me, Lake Malawi, me, the fresh water, Mamulo, the fresh water and the like, I said, let me venture into farming. But from the beginning, this is what I told myself. I'm going there. I shouldn't think that the success is going to be overnight. Mukumvela the Malawi Agribusiness podcast. Tipite ku ulimi sopano, the actual farming. Unayamba ndi ulimi wa ziweto kapena mbewu, and how was the experience? Your first growing season? Yeah, so zimene chitika nzoti kagalimoto chakagulisa rakapanga dispose of. Then I said, okay, now let me venture into farming. So malo napeza kusalima. And timakumbukira kuti nachizapo ndi anthu osiyanasiyana ndiyo takandizoti amene ukagule malo kutali kwambiri ndi anthu so nakapeza ti malo kutali ndikuchire kwambiri kutali. So I bought malo there. Tagula malaja so miso ndamboganiza kuti kuti apapo ndipangepo yani ndamaganiza chali nkati covid ndizo panga hit tisha so inavuzoliya panga slow down zinthu. But anyway, by and by I said something needs to start. So it started. So poyambirira nakangenda get ndamba in reverse. So nakasaka kaye timaphunziro pang'ono ta ulimi. So sanali maphunziro lakini formal class, but it was me scouting. Then napita kwa kule nake ngati atimata pasani ku NRC kwa fusa kuti ulimi wa mbuzi umayenda sabwanji zimenezi. Did you you pay something? Yes, I did. I paid. Okay. I paid nditu ndalama ifana ndi charge ramu ine konzata security bank timapanga motor and I was like okay fine. Kena konanya mukaso napita kwa Frank Washoni nakosoka phunzira kuti uli manthu ochimadani so napita mene ujako he took me around and what not. Pene bonsa nambi chine GS ndi nazono okay fine. So kena konmene nazono okay I think ndiyambe kudzala kai midengo yori mbuzi zanga zizaja. That was the thinking that I had. So namba kudzala midengo agresidia. So namba kudzala one of the guys wanathandiza bwana midengo ichandeya ambara. So that time the economy had slowed down because of COVID. I don't have money to nikagule mbuzi and trying kumona pita pa internet kumona mirenga mbuzi. I was like definitely I can't afford to buy mbuzi mbili at a go. Kena kontena kena kuganiza ndati you know what, I shouldn't think that I should start with 20 goats or 10 goats. Let me literally start with a goat. Makumgori nalindama. It was about 25,000. So I called the guy kusalima namzata mwe tandisakire ni mbuzi ndanaisaka mbuzi ichi that okay. So mbuzi yozimene zingapange mukaisiye nango mangira tu yani namanga kola kumakhola ke nango mangala mawaya nango ikawaya kunja takayepo nyene mene mumu mwisamalire pese ndiza kuja ese mukamva so wina akagulisa mbuzi munduzi. So tavala kwina akagule mbuzi basi ndaroke pita ndikwaona ndiyabwino basi tenga kasiye pinagole mbuzi but and in haina what happened was kuti I even programmed my mind and even my finances in such a way that I was spending my money before I ended through God. So I know and hamalesa avanga za ndalama financial management, you don't do that, but I was doing that because I knew kuti the moment I'm going to wait that I should get paid kina kunikasake mbuzi just ndikazipeza. Koma at that particular time if
my relation or someone else needs a help, or even myself that I just need to spoil myself, I'm going to get that money and then I'm going to do what? I'm going to spend it. So I said, let me spend the money before I even ate it. So nimadziwa kuti kanchiro ndikugiraga ndirama kuti. So akangonduza makosa nacho twapezeka mbuzi. Katengeni. Nimangopita kwa mtu nakase tandibereke ndirama ndubasa. So I had to do that. Dauta magira nchira zandu wasandrama and was. Akapanga so mbuzi ina so apezeka. Ame tandibereke ndirama ndikapanga ndubasa. So literally mawezori ndikugula mbuzi ukuku, and if you go kusambalanga la nchezo la nkanga wayambirira, I used to say one goat at a time. Ndoto nimagula mbuzi one goat at a time. One goat at a time. Ndikaenda kaulenda katika office kaja. Watu kope DM. Ukadzipanikiza magonedwe kumeneko. Ndikangodziwa kuti ndipita ku field yama andikandira makalo. Magaiza kumunda madziwa ifana mabasa pressure. Saka mbuzi? Saka mbuzi. Tinakangana inudanga na mbuzi. Simu kangana za serious. So that's what happened. One goat at a time, what I got. Kena kunazo noto, uyu mchero wamba kuteka. Kola lija, mbuzi nditu tutajuluka mumene mucha. Nati apa uzereka banke ntoji ndenakagula ntoji kwa washo masakasi natenga ntoji kadzala kukunda kuchi zindizukuyenda mwene kena konda saka yani ndasaka nkhuku so ndakasiya kufa muchi izi toto zitere ndamba sonkhumba ndaka sonkhumba, so inazo zoti famu ija bwana yagula. It's growing. As it was growing now, the demand is also big, because running a farm is like running a hospital. Yes. So when you're running a hospital, there are many things that happen. So in other words, I'm being bombarded from from right, left, and center, or like mina mambo mlandori. Mbuzi zanu ndofuna ndrama zaka. Ndofuna ndrama zaka. Yeah, ndibwera weekend udiya ndumizani ndrama mlandusa naone. So the sort used to happen now. Kunaza bezga kuti kunkumba kuli demand yakuti uku kuli demand yakuti uku kuli demand yakuti then so plus nchito ndezinazo zozindira bwana zachiruka ndina kind graphic jena kwera kwambiri ndenta zambiri graphic akwera kwambiri imazaloza so basi ndena zozori inazaloza basi because of some of the challenges that I had. Mukumvelai the Malawi Agribusiness podcast. So the first challenge, for instance, was kuti I bought a boar pig. Imene inavezeka kuti inafafaniza all the progress that we had in Kunkumba. So kufafaniza in the sense that kuti inalindi matenda inake that are caused by the parvovirus. So they're passed on to female pigs. There's mango berika na kufa jan. So after finding out, mina langizana to that ababa forget. Tijoseko china chili chose kuno. China chose mujose, mukachosa museseko mukasesako. Disinfect the collar. Yes. This young go for 6 months or thereabout. Mukumvelai the Malawi Agribusiness podcast. Number 2, makumboti najoka hapo nali ku Zimbabwe. Ndikanchiroka kakoenda. So I was there for almost a month, I think, when I was in Zimbabwe. Makosa mora samalira nkuku. So I had mikolo ngambiri, and I used to post them on Facebook ambiri to the Black Army. So in other words, the reports that I was getting from the army wasn't kuti they're being triumph. Commandoti they're dying. So the road is a 5. Mawa 7, 4, 3. What is happening? Then naza zindigira zinozovatsogolo mina zamba kuona nitazabwera when I was observing kuti nkuku izitu munkatentha kwambiri nkhola mucha. Ventration was poor. And it wasn't just the ventration. Kumoti nkuku za nyamaraja akangosiyamo mazi ndi chakudya mamawa. Iwo ndo ali busy ali kupanga zinthu zina. So nkuku zija, it was poor nutrition, no water, and the like, and the conditions weren't good. Kunali kufamu uri bweza kumadzitulusa uri zikoza kumaenda, but they didn't do that. So I paid dear for that. Bananas. Abana ntoji, kunali ntoji. Mwabita sambala nchezo muono ri ntoji nditu zikuzikula bana. No fertilizer, nothing. Kama nwena jiri njoti. Organic. Yes. Timadalida pump. So tudalida pump inaza vezika kuti human power pump ichaswa kianchiro kwambiri ma breakdown ajiruka ndochiziya bana zinazote zamba kuuma. The only part imene inazavezika kuti yalimba inalinga tipati ya mbuzi. So mbuzi zinazoti mbuzi upanga multiply. Nkuku sizinaende nkumba langeza kuti 6 months off. Yes. Ku banana madzi. Yes. So ndekuti chimene chilipo ndi mbuzi basi. So kenako sono ndimene sono muntu wanga unaboganza okay Daud ulimi huu you made a decision kuti you don't success overnight.
So now it's time for you to begin to think, Kuti, how do you make this long term? So I said, and this is a decision that I've made myself, Kuti. I'm not going to enjoy it. I'm going to invest the farm. Come on, wait, Daud. Yes. How were you taking care of your mental health? Yeah. Ndi zinthu zimene tikungozifota zanga tinkhani komano we talk of nkhumba zapita nkhuku sizikulongosoka banana sikulongosoka. How were you taking care of your mental health? Not an easy thing, and this is where we say, Kuti, I agree with those that say don't start farming when you're about to retire because it's a lot of stress. This is where I say don't start farming or don't quit your 8 to 5 job to start farming. No, if you want, quit your job to manage your farm. Because whether I like it or not, because I was working and I'm not at the farm 100%, the farm has become my college. So the farm has become my Bunda College of Agriculture. When you go to school, Abwana, you have to expect you're going to fail. Yes. Masabu kumeneko. So, come at the end of the day, degree. Yes. So this needed to be my college. This needed to be my university. So it said, I'm going to teach you a lesson. So what I did was me accepting it quicker. Because failure to accept would have been, I'm quitting this. But now for me, it was lessons. And I'll tell you how then I began transitioning. Because the first thing that I said was, I need to drill a borehole at this farm. Okay. So namba kusungira ndalama then ndakakumba maboho awiri. Kungo akumba kandrama kamene kanalipo kanatira pompacha. Then ndimakumbukira kuti water level itapezoti yamba kuvuta kwambiri. And nkumba zosana choketu so completely komandire ndi mbuzi ndi nkhuku. Ndikumupeza kuti every weekend I have to go ku farm. Ndikagalimulo kache ndikatunge madzi. Matunga madzi kwina kwake ndukasiya pena pakati ndi asira anthu awa for 1 week ndikuti mbuzi nkhumba nkhuku zimwa. But at all cost I need to go ku farm because ndikangolephera ndikuti kuvutika madzi kukhala water phone farming ndekuti mwinaso azina mazina sakuchita zimene akuyenera kuchita. Yes. So napanga boho kenako ndimakugoti I applied for financing kujani ku Standard Bank after I went to NIFI ndemba conditions amene amaluza you have to do this within 12 months. Then inendeka ndimaona kuti with the type of farming that I'm doing in 12 months sindingakwanise kupereka ndalama. So I dropped NIFI, but eventually I ended up at Standard Bank. So I Standard Bank submitted business plan, and thanks to the people that supported me, put it together again of Anabwira and Standard Bank and okay, we can finance you. So which they did. Navizoti ndaika masola kumene uchako ndaika mapampu. Madzabwera. Nthawi ndinrawino pasidwa. Inauti economy yathu yatwika kale yasita. Ndekuti value ya ndrama imene munapanga project kuti ineyo ndifuna ndrama iyi ndekuti yatsikaso ameneyo. Yatsika completely. So I said, okay, well and good. Mazacha nangobwera kufika wa matanki nangonoti okay, thanks. At least madziwa ndoti ndire now. At least I've got water. Let me get worried about other things. Now kunkumba, what I did was I said I need to learn. So I said, can I make use of my travel? Which I feel like many of us need to do it. And I normally say this, Malawi, timaenda kwambiri, including antamena limboma. And timakona mahotelo, apa mwamba kwambiri. Timakona mafamu, apa mwamba kwambiri. But the question is, why don't we come back and then implement that? I don't know why. But I said, can I make use of this? So I said, every time I travel, I'll be visiting farms. So no matter, akanditumiza ku Zimbabwe, my one children, ikakhanchiro ndikakhala ko 2-3 weeks. Masori weekend. Ndoti ndikakamira ntako office kuja. Akandonese andiveze farm ndikaenda. So pita kuno kuja ndikaenda farm, ndikapita ku Zambia kuja. Ngati kwachina na mwala kuja. Ndoti ndikava za ng'ombe. Then I could be I was asking everyone. Ngati munthu akumuza ine ng'ombe oneka pa yonjo. What is happening? Ndenda fusa mena masamalira. Ndipeza sompata. Daud, okay, if that's the case, we need to stop by Mazabuka. There is this guy amene ndi farm yenjani ukwangoiona. Then stop by. So when I'm there, I'm inquisitive asking questions. Kuni chimapanga bwanji. So ndimakumbukira like kuti kumene namba opuza kwambiri za nkhumba it was from Dr. Onganaye enaka ku Zimbabwe. Ndi anandiuza kuti Daud, ulimwa nkhumba katofuna kupindulire timaupanga chonchi. This is the planning. Ndi anandipasa plan yake. Uwerengere kuti ufuna ukhaini nkhumba zingati zazikazi. On average zikubasa anangati. Ukhale ndi feed yokwanira. Nkhumba zijazo within 5 months ugulise. Koma kamagulisa uzoti ndoti zinapozobwera upindula. So he gave me those basics. Napita ku Zambia, Mazabuka, there was a guy that I called Jimmy. He also taught me za nkhumba. Ntazabwera kunoko
there was a time that Urunju Mezua invited me kuti ndikapange anapanga training. Yes, I remember. Yes, I met animal food nutrition Nani Miss Tendai Lungu. So she just fascinated me the way she was training people, and okay. So now it reminded me when nakwanda pasani koyambirira kugamba zambuzi mina nduzoti Daud gaga sichakudya zwero. Because nkumba zoyambirira ndimajesa gaga. Ndanduzoti gaga sichakudya zwero. Sichakudya chimene cho ndi. Gaga. So I said okay, Tendai, I called Tendai makumbuka ntameneyo. I said Tendai, I want you to train me on how to make feed. And I did the training with a friend, but I paid Tendai. So Tendai trained me, and it was 3 days. So I said, I'm going to get money, train me. So anandibanga training for 3 days. Feed young kumba mabanga jonchi. Then I sat down and I said, okay, now that I've gotten this training, what do I do? Then, luckily, mu company ya zakujamu mnalisoka ile mendeka gaga. So I said, let me start buying gaga. So as a madman, ndribe nkumba kumunda. But then I took one of the guys from the farm. Ndakamusiya kumayane kudedzani nampangira nyumba ya rent meno yako ndokuma nitumizira ndrama whether ndrama zina mandijerako or not. I said I will not care, but what I need is I need gaga. So namusi amwene chipi clan wine koko muzinduza uri gaga ndinambo kula matumbo ya bana pana nako na matumbo about 400 ndi ndapanga organize transport inanyamula kasiya kumunda. Number 2, kenako I told my sister amani majimanga chadzo kudwangwa nozoti mukamalima 10 limodzi habwanji ndandufuna kuchimanga ndrama kufunika kuti nambo tumiza ndrama natumiza ndrama atakula chimanga chiyanu za namwene zatenge mponi chanu mufuna matumba ngati nakapira ani barasa utombacha mkatikati momwe ndupanga zimene zija nafufuza kwa mkulu nakati mwene ndikufuna amene angati pese mpenda dzuwa ndazati amsadandole alipo inayika kunchinchi pata mwene nayika Daud Gerard anandipasa namba lawo anandibweresera amene acha wantani ndinanyamula wantani ndikusunga kenako pali mwenye nake ukamaenga mafuta kuchani ku area 6 nazo sara mwene ndofuna kozanteza. So ndinazapezeka kuti ina bwana masonkhanisa malisose zonse opangira chakudya. Yes. Kenako I said now I need to start farming. Kenako ndimene ndiricha kumaperopero ndinapita kwa kulina kuti sono ndikagule nkumba. So akula chanu zoti kuno kamene ndi nkumba iyi demand zayi mpereke ndrama kumandoti ni ndikupasani after 3 months then no problem. Ndekanadziwa ndoti awa chimene akundigulisa sakundigulisa ana nkumba akundigulisa bere la nkumba limene yonso sakuza so liteka kamene siliteka but inene kesi ine nditani ndipereka ndrama ndatenga ndrama napasa then abwana ndimene sono ndinapezoti ndawuya baulimuja. Malawi Agribusiness Podcast. Sono ulimuja panopo ndi sono mapepa lake kuti ngati ankhumba akuchani ndikudziwa kuti nkumba je ndikamajesa pa 1 week kwenoti khaima kgs angati kuti pa 2 weeks khaima kgs angati andanyamata kufama amadziwa bwino kuti every Friday 10 days ene nkumba. So nkumba je ngapuza kuti sujira bwino so mafufuza what is the problem because ndikudziwa kuti every week kodi nkumba imene ili x odd in terms of age ikunelemera kangati ikuneje feed yochuluka banje madzi ochuluka banje. Yes, because of all the lessons that I get. But if you check here the investment that has gone here, it's a lot. Malawi Agribusiness Podcast. Paul Gondwe, a farmer. Yes. I hope you know him. Yes, I do. Analemba pa Facebook kunena kuti amene mufuna ndikuphunzitseni chakuti kaya mwandimbira phone mufuna mufuse zoti chimanga mmadzala bwanji there is a fee amene mufuna kudziwa kuti kodi chakuti mapanga bwanji kulima there's a small fee. Koma chinyamata anahauka kwambiri. Now mmene wakhale kufotokoza Daud chifukwa ndi makufunsa kuti did you pay for that? You were able to pay for maphunziro pa ulimi wako. For me, I had to pay for that knowledge because I knew kuti for a person to give me that particular knowledge, they lost something, and what they lost could also be monetary. Ngati mulimi abwana kunena kuti ngati mufuna kuti ndikuphunzitseni o ndikutengereni kumunda kwanga kuti mukaoneko koma kuti zimene zichitike mulipire 10,000 or 15,000, what abwana you're trying to do is he's not even making any profit from you, but he's simply selling you a lesson that he learned. Because kuti ye ujadziwe kuti masamaliro ya nkumba zimene ndafotokoza kuti ndiziwe masamaliro ya nkumba kuti nkumba ali masamala motere it is the nkumba zimene ndinaluza zambiri zichi. Yes. What I did. Yes. So what a person will simply be doing is it's more or less like for me angobwera kuzango ndipepesa kuti pepani for the loss that you made. There is also this saying that people always say to say if you think that education is expensive, try ignorance, because you're going to see
Good. Oh, it's I mean, education is. Mimi ndifika anthu amati degree is just a paper ndamati yayi kuli graduation iri kubunda pitani makatenge just a paper. It's not easy. Because we need that particular knowledge. We need to learn. So whether you have to go in a formal class or informal one, if somebody says you have to pay something for me, and now to do what I'm doing in Pakistan, is because of the investment that I've done. The moment you're going to get something cheaply, you don't invest any effort in it. Ngupita kandipa bandiro akandisipozodesa akandipa tokalye nyama. They don't invest anything because someone is buying. What happens? They go, they come back. Nothing is happening into that because you're not investing anything. The moment upon you begin to invest something, you know how much you have lost. Malawi Agribusiness Podcast. Pamene mamba ulimiu panali zinthu zimene zinatipangisa kuti tiyambe ulimi. Pamene level imene tafika panopa tinamba kukwanirisa zimene tinkalingalira. Ndinganori ulendo, it's a lifelong journey. Okay. Menogendera. And it's because kuti mene ndaupangira structure ulimi wanga suna fike po pamene ndofuna ruza kale. But I'm happy kuti ndinamba ndipakanthawe. So ndulimi oti stanga it's out of the pocket financing. Yes. So ndipang'ono. So ulimi wanga mene ndinaupangira mukayang'ana business plan ya ulimi. There is a document imene ndinayo na bank. Ulimi wanga naugawa kuti uli patatu. Ulipa short term, ulipa medium term, ulipa long term. So short term ndapangapo nditu zinthu zingapo. Zina matu kuzipanga kuzisiya. So ulimi ngati wachina tomato uja, wachina jani mazoti 3 months. Yes. Then pena kona zanoti okay, ndipange ulimi wazi wetu. So ndimene namba kulimi ngati wambuzi, wajani, cholinga chake nchoti ndizoti nthani yake ndizapindulako. Then paulimi wena umene ndimaorganizira kuti time is going to come. Panopo zimatheka timanyamuka paka hygienic aja, uncomfortable as it is, drive all the way kupita kusalima tsiku limodzi lomwe ndikubwerako. But I know in 10 or 15 years time I won't be able to do that because my body will just be giving up. So I said ndikuenda kuti ndiwangeso invest mulimi wina kuti nthawi imeneyoyo I'll just be seated under the tree. Most of the people that talk about finance management or entrepreneurship, they say if your business can't make you money whilst you're sleeping, that is not business at all. So you should be thinking of a business that can even make you money whilst you are sleeping, or whilst you are not even there. It should make you money. So that pushed me to say, I think I need to invest money into mitengo. So mujandafora kuzera kufamu. Ndoti panopo kufamu kuli mbuzi, kuli nkhumba, kuli nkhuku, banana, kuli banana, ndeta tsala mitengo ya mango. So there are thousands and thousands of trees. The last time we did the counting, it's now around 7,000 trees. 7,000 trees. Yes, but our target is we want at least to figure 15,000 trees. So as I speak, actually, I have to mitengo ingapo mineta wanga soma grafting yotiti kaiti kuidzala. The reason why I'm going into mango production is mango. It's a fruit that demand yake is very high. Both yalogolo kumaso ya Chingerezi. So I said I have to do that because in the kadzala mango leroli ampana ndizamalira bwana. And there is going to be a time, and I know that time is coming, and the clever ones should really plant trees now. Yoti even ukuzakhala mitengo ndithu munthu ya lokolo enenija uzangokhala pasi magari moto amene azabwera kusatira chifukwa amene ukaenda mulilonge mmachedwa mango nthawi. So nokha mzingo zifunsa kuti kodi nditakhala ndi mitengo ya lokolo ya mango ija ndikhale nayo imene jayo 20 kapena 30 kapena 40, how much money am I going to be making? And you and me can agree with each other here. Kuti tikakhala chinyamata chonchi timafuna ka sneaker, ka jeans, kalamba kanywani, kachani, ka t-shirt, kachani. Koma bwana tikazangofika jam 60 jeans imodzi jamukhoza kuvala 1 week. The only thing that you would have to be using frequently is the hospital. You would have to go kuchipatala and kubwera. So, and at that particular moment, what happens is zimene zimatipangisa kuti tizipeza ndalama ngati panopo tizisintha jeans, sneaker and like ndizinzoti sitingapange. Now we need something that can take care of us at that particular moment. What is that? So that's why I thought of ndidzale mitengo ya mango yambiri komanso ndidzale mitengo ya mibawa yambiri because metupitako ahadudaza sowa. It's only those that are going to have trees. Oruta kuzangu khala nthena kuzwa ntengo kuti
ndilibe ndalama kodi tagwesa ni milengo folo ndoti zatheka menepo kabiruka kuchipatala so bwana matabu amene angatuluke pa milengo folo ya mibawa simatabu ochepa. What it means is iwe khoza kudziwa kuti my vehicle is serviced. Yes, the vehicle is serviced. Okay, fine. Take me to the hospital, and someone is going to drive you. Sometimes what kills us is not necessarily in matenda, but it's the stress of kodi mamimbira kofoni John watumiza ndrama mataone madzulo ano ndi ukaona pachapalika bala kapena BP. Those are the things that I strongly believe sometimes they contribute to us as a people. We are overstressed. But if you have those, you quickly go and come back. I think life is going to be better. So if you ask me, is it paying off? No, it hasn't yet started paying off. But I'm happy with the progress that I'm making in the farm because I see things that are happening. I've got goats now. How many goats do I have? 300 plus goats. And I know, tikafika papa, like anytime, our kidding season is going to start. That means I'm going to have maybe more than 200 goats, new ones that are going to be born. So close to 600 goats. So I'm happy with that. Nkumba zilipo zingati? Roughly? Nkumba, Ponobo, because we had started again, remember. So ndrindi magulu ngati ye atatu nkumba. Ndrindi skulu zvene ndamene makagulayo because they were costing really an arm and a leg because nagula isanawe kwacha kusokonekera imozi magula 600,000 kwacha nkumba imozi 600,000 nkumba imozi. Yes, nkumba imozi. And then zinazo nagula ma piglets and magula 180,000 kwacha. Like actually I laugh when I see people selling nkumba at 50,000 kwacha. But sometimes I understand them because umaona ndikolete nkumba. Yes. If you go on my Facebook page, for instance, mugaona nkumba za 8 weeks in Mauza, and these ones are 8 weeks. Amagana 8 weeks is this. Singateka. You're going to claim ya miezi 8 6 7 mene. So nkumba pali zimenezo zikulu zilipo ziwiri ndi malevel enake kuti zonse panopo ndoti tinganoti zapanga conceive zimenezo zilipo like 11. Then ndi another lot zilipo 5 zimene tipangisa somate ndingoti mwezi wa mawa. Then kuli zina zimene zabadwa kumene ngati ma piglets. So the plan really, if I look at it, ndoti chaka chino chikamata tikamafika in December, things being equal, we'll be having hundreds and hundreds of pigs. Malawi Agribusiness Podcast. Nkhuku uziliko zochuluka bwanji pano? Nkhuku kulibe kuzambiri kwambiri. So this is what I did. Nkhuku masunga masaso. Okay. So usunga masaso aja because of masaso plus mikolongwe. Because of the way they did, I said let me go 100% local. So Nice. tinabanga local. Pure local. Yes. So kuli nkhuku taberi tandiwo. So kuli nkhuku, kuli nkhunda, kuli nkhuku tembo, kumaso kuli nkhanga. So tikazipanga collectively all these they're into hundreds. Ndi dojepa kumbe ndi zambiri. Yes, so they're into they're more than 100 or they could be going close to maybe to 200 there about. Kumanzoti nangopanga kuti ititi ukapita kumunda ukuzotagirani. Modzijepetsa banana, how many hectares, how many acres? So bananas, what we have done was kuti payambirira tinapanga malo akulu ndekena kona tukula kwa malo sipindu. Yes. So nasachepesa. And then I said let me do 2 hectares. So tunapanga 2 hectares. So that 2 hectares is what we've been managing entire Mvula. And what I've done, the investment that I've done is, can I get the dripping pipes? So I've gotten the dripping pipes. So now we'll be getting the whole drip irrigation kit with Malizise, including these pipes. Could you many time? Could I need to go? Could you say all that banana needs to be piped? What I would want is definitely tikazitira bwino bananas is easy. Can they produce more hectareage of banana? Yes. Because in terms of piece of land, Timalobe nditochulukirapo because I've got close to more than 100 hectares piece of land. Yeah, Malawi ndinogara farm. So I know will be expanding as I go. Alright, pamene tikumaliza. Ndikhulupirira kuti ena mwa mafunso amene mwina achinyamata khala atafuna atamva. Because sinanga pa Facebook paja mangolemba mothatha chonjera nazozoti ya lero simuthatha mufotokoza ngene imene. Achinyamata kuno ku Malawi timayamba ulimi. Tikakhala zoti pena pake sizikuyenda. Ntchito sikupezeka, makolo afika poti atopana afe pakhomo paja. Amadzayankhula mwina mwako madzoti ndineyo uthenga wanga wo. Ndipereka somwe chitsanzo. It's not a thing that we can joke here. We had Edgar. Achinyamata ambiri ntchito zatha. Ena pamene amayimba mafoni kuti amwene kuti otameyo ni malima bwanji.
sanza kuti akuyamba ulimi pamene apanikizika. How dangerous is it kuyamba ulimi pamene iweyo zinthu sizikuyenda, ukuyamba ulimi because you are frustrated, ukuyamba ulimi chifukwa kuti mwina umphawi, ndikuopsa motani? Ndikuopsa kwambiri. Mujananena mucharuku kapanga ulimi pali zinthu zitatu zimene munthu wayena tuziyembekezere chifukwa ulimi uli ngati business. Ndio ukapanga business pali zinthu zitatu zimene umene uyembekezere. Now ukamaoyamba ulimi uja chifukwa wapanikizika, cholinga chako ndikalima papa, ndikalima watermelon ndoti ndiroyesa 300,000 zatusa 600 kapena ndizatusa 1.5 million. This means zimalepeleka. O ndikamba papa ulima mbuzi zizibereka ana awiri pachaka. Pachaka ndoti folo. Mbuzi mabereka kawiri ndoti awiri umapeza kuti wamba upanga budget. Ndiye budget ja umakalwa na ngongole. Ndiye ukalwa ngongole zimaza kuvuta chifukwa kuti mujananena kuti ulimi ndi business. Mbuzi madzabereka mwana wakufa. Yes, wena upanga profit, wena upanga loss, kapena wena upanga gain. So ndazina zake ukazamba business ena amayamba ndikuyambira pa profit, koma ena amazayamba ndikungambira pa loss. Ndiye kachoka pa loss pachi ndimene sono mwina wake mwina tuitembenuze loss ija kuti ikhale lesson. So chopya ndiye kuti ngati upanga zinthu zichoti ufuna kuti zitheke pompo ndazambira bwana sizini zabwino zimathawitika mmavuto. Ndio chosona timanyoza kuti ulimi guys asaza kuna mizeni libe phindu yaye. Komanso chachiwiri nena kuti ulimi ukafuna kupanga ulimi wena bwana, ulimi is not cheap, ulimi is expensive. Ichi chicho tantambira adziwe makamaka ife anthu ogera ntchito nthazi mainjori matakwanena anthu tikamaenda ngati mmadera ulesi osalima malo ambirimbira osamathirira manje, koma bwana kuti uthirire to get madzi from the source akafike pa mbewu abana sinchito ya masewere mothirira panopo ndimene kobwera mbewu zathu zamakonozi ndi matenda inambozi ndi yani. It's very expensive. So for me ine message imene nganene kwa chinyamata ese, we have got the energy now, we can easily manage the stress of not producing, of not working out something, which is great. Can we start it now? Because we're not going to start and then succeed. We're going to start, fail, start, learn. Eventually things are going to work out. So it's only those, if over an opportunity now would ntchito, yes, sacrifice your weekends, sacrifice some other time, but push that you should invest in farming because that's when it's going to work. Malawi Agribusiness Podcast. Ukanakonda kuti muno Malawi ndi chani chimene boma likanachita kuti achinyamata tikhale ndi kuthekera kuti tipange ulimi kwa okhawa amene akufuna kupanga ulimi, ndi chani chimene chikanachitika? One, for me, which I know it's very difficult, but I see that could be happening. One is, let's just depoliticize agriculture. Tikangochosa kundale ku agriculture kuku tono reason zambiri bwana zienda ena akhoza kutsutsa komene manena kuti ndalama imene boma limatenga ndikuloisa kwa IP itakhanda mweja boma ndikungotenga ndokapasali 100 or 200 malai mnomo palibe nangagone ninjala, because chimanga is going to be produced cheaply and chimanga is going to be available. Mwina so nthawi zambiri tikuzota anthu ali ndi zofuna zawo and anthu amanena kumalai kuno komene anthu sitinazolowere kumalai kuno mwina so anthu tikhoza kusiya kumanena kuti tizipangana malonda achimanga, tizipangana malonda aufa, because anthu ochepa they're going to produce, akapanga produce azipanga ufa and ufa ojomere zija, and izizi anthu ambiri akhoza kutsutsa akhoza kupanga makani ife timafuna chimanga tizikunona tokha koma njera kativuta situdya chima ufa ku Zambia amene osadziwa so kuti anakonola bwanji kudziwa. So choyambirira kwa ineyo, can we depoliticize agriculture? And kuti tipange depoliticize agriculture ndizenda kuzanizija kuti lamulo linalilonse bwana ndilogulitsa. Be it a policy, be it a law, ndilogulitsa. What is happening now zimene ndizovuta kuti zichitike chifukwa yani alipo amene politicization ya agriculture ikumbindulira abwana to AIP ija to yapanga mabillionaires omwe kuno. Unfortunate thing is the billionaires that have been made out of AIP are not farmers. That's the unfortunate thing. So AIP jabwana yapanga mabillionaires. Anthu alemera nayo. Actually there are people that what they do is waiting for AIP. Ndipo kumva kunena kuti ife achinyamata sitikufuna AIP. Akhoza kudandaula kwambiri. Osati kudandaula. Koma they're going to go and block it in parliament. And actually there will be other people that in time ineyo azakhalali kuboma azanena kuti tufuna kuti AIP mwina ichoke akupozisiona amene zane maona sakuganizirani tu anthu amenewo. And anthu aja suti amango yankhula okha uja amene akupindula uja
ndamene makapeza aphungu awiri atatu kuti chibwana areche abwana tapangani takapita mukatsutsa izizo komano if we are going to depoliticize it and if we are going to have more youth come into it, we will be the people that are going to be calling the shots. We don't need this and we don't need it now and it shouldn't be in our budget. Malawi Agribiz Podcasts. Number 2, I think if we are indeed saying that Malawi is an agro-based economy, can we be more deliberate in making sure that those that are into agriculture are supported? Ndakuza nodi nakatenga loan Standard Bank at a commercial rate. It's not viable if I was doing 100% farming. Mwina panopo ndukipanga manage loan ija chifukwa nimagwira kosoka ntchito. Kwanza atukwinako tinamva kuti ikakhala ngati ngongole ya ulimi boma ndamene makhala galanta. Malawi Agribiz Podcasts. Napita kwanzanga timati chimamwisaile ku Netherlands when I was in Netherlands and the doubt zimene upanga ku Malawi kujako ukati upanga kunoko I say everyone kuboma would have been coming to you. Machira pa jina Paul Gondwe alipo ambiri ajina urunji mezuwa ajina Clement I mean alipo antambiri amene opanga ulimi mukafufuza ntamenaje trust me mukava tuboma sirina vile pa ndetsukulu mozu just to appreciate yes no you know what I need if you ask me I need the kind of agriculture minister who doesn't go to a mega farm that is owned by the president. I don't need an agriculture minister that goes to a mega farm that is owned by an Israeli who is doing it in Malawi. Yes, they can. But can that agriculture minister go and visit Paul Gondwe and then understand what is it that this guy is doing? Because if you do, you begin to uplift Paul Gondwe from the down there. You know exactly bwana kuti ndrama zake za Paul Gondwe. Abale yake agondwe ndo ndaku Nzimba. Mkazi wake so mwina ndi Gondwe so ndo wakuikwendeni ndi nani ndrama akajera momo. But you can't be saying one agro-based economy and then with the minister and what does the minister do? You're visiting farms that are owned by white people. Farms that are owned by Indians. No offense, no racist. I'm not that I'm being racist and whatnot. But I would want the government that can be so deliberate. What about social media now? And handale, I need to go by some mbili for social media because they know the power of social media and they know what is being posted on social media. Can them also just go on social media and check? Kuti kodi uyu ulimi waka upangira kuti kodi uyu akungopanga ulimi wa Facebook kapena upanga ndizoona and can the minister just make an effort or someone from agriculture to where adaude taonadi umpanga zakuti muindi potesha kuti what we're going to do tipanga second mundu waka agriculture kuti azibwera apa komanso we also have this partnership in Abunda. What is going to happen is we're going to have 2 students that are going to be interning here. As the government, we also have a plan. We want to see how we can improve goat farming in Malawi. So we're going to be bringing in the breeds of goats from Namibia and whatnot. In order to assign it to MBUZI 20. But for that to happen, and we know it is going to be a lot of job, 2% monthly, this is the amount of money that we're going to give you. The moment the government is going to do that, the moment the government is honoring me in that way, and is also maybe even saying, as you're doing it, as they're doing it in Norway, you know what happens? They have taken away the stress that I have to worry that I have to pay school fees for my kids. What I'm going to do is I'm going to concentrate on farming because I know that my kids are supported. My usual bills are taken care of. And then I'm going to push so hard in farming because I'm going to do it. So that is what I need. I'm happy now with the direction that the current government has taken. Ziyabanga minister kulebazichi. That is to again is commanders means just now it needs kuti pasipa they need to be made equally with an effort is chifuga tekanena kuti apo wa ku South Africa sapezeke munomo koma no kuti tikhaende apo wa quality muno Malawi. What is it that we are doing? Yes. Tunena kuti pusapezeke chiponde chochoka ku Zambia tizipanga chiponde chathu muno Malawi. Kodi alima amene akulima ntedza are they supported? That's what the government now should do. And for me, even this way, the government needed to have a proper transition plan. Even if the pastor's minimum malaguno kulibenga mavos. To go on and to Kesi Farms and Rike, Ambanga Poson. Danny Ibrahim Chimpeni and the wife, we do MBUZI. They're also doing apples in Kota. There are many other people that are doing. I think this way the government needed to do. Ngati muntu baika akubanga is and in man nazmezo bana. Ngati muntu baika bana. Awanisa kuita mbuzi kabena nkumba. For 2-3 years, abana meje mkangompanga boost kungoti pa wapita amene and open to asekayo ya ndambiri alipo anthu ena ke kumalawi kuno kupanga ulimi koma kwajawo samajira kuno kumalawi amanyamula pele kucha chawina wena zona kuti nthawi isiri mbali yathu tikumbuseni dzina licha ine dzina langa ndi Daud Kaisi ine ndi John Kisewe Mwafongo tikumane next week. Malawi Agribiz Podcasts.